Okay, so jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin, a wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi installing din wato ma'ana Ngrok step by step a full tutorial kenan akan yadda za ka ɗauko Ngrok a cikin terminal ɗinka. So ya danganta da Parrot OS, Kali Linux da dai sauransu. So kowane akwai command da ake so, amma dai duk ɗaya ma yana tafiya da su a ciki, kuma kowane ana running din shi akai. Okay, so wannan public command ne wanda zaka using da shi. Okay, so da fari ko dake okay, so da fari zamu shiga cikin browser mu kamar haka. So idan muka shiga browser mu haka, testing yanda zaka mai installing, zaka bude Ngrok din gaba daya, zaka shiga ka rubuta Ngrok, zaka dinga ga abun Ngrok haka online menene. So online, so zaka shiga yanzu cikin nan haka, bayan ya bude maka haka, so zaka zo kai sign off for free kenan. zaka yi sign off ne wannan directly. Idan kai sign off za su baka damar da zaka yi register direct step by step, zaka yi register. Okay, so kamar yanzu haka bari mu shiga kokani sun kawo cikin abun dina. Okay, so ni da yake ina da register da su shi yasa suka kawo ni nan kai tsaye. So amma dai idan baka register ba za su baka damar da zaka register. Na yi bidiyo ma akan yadda zaka register nan gwarin da abun din su. Okay, so yanzu zamu nuna muku yadda ka install din su akan terminal ɗinka, akan Linux ɗinka kowace iriya gare ka. Okay, so yanzu abin da zamu fara yi yanzu, ya zamu sauke ta. So bayan ka gama buɗe account ɗinka haka, akwai wani abu da muke nema wanda yake out token kenan. So ina yake? Za ku ga nan your out token. Inda zan shiga yanzu za ku ga lambobi na nan na out token. So yanzu abin da zan yi, ina son in shiga out token na misali, ina so zan yi install din shi akan terminal dina, zan yi install din ta kan abin din ta. Okay, so abin da zan yi, zan dawo farko ne gaba daya okay, Ngrok. Okay, so misali yanzu yawa kai. Okay, so yawa misali kamar yanzu haka, yanzu gashi na bude terminal ita haka, bari mu danna cd gaba ɗaya in dawo haka normal clear. Okay, so yanzu ga na haka ta zan sauke ta gaba ɗaya yanzu. Nan dai ga na ce min download ɗinta so hanya mafi sauki da zaka baka download ɗinta gaba ɗaya, za ka ga nan sun baka abun ɗinta gaba ɗaya. Okay, yanda zaka yi abun ɗinta nan, adin ɗinta ne da kai haka kai tsaye. Sunan kuma za ka ga yadda za ka yi wani ɗinta ne on zip ɗinta. So wannan duk ba wani abu nan, nan kuma hanyar da za ka bi kai wannan ɗinta kenan. So wannan zan zo in yi, zan ka zo wurin link ɗin haka, danna light click kenan. So da ka danna light click sai ka sa copy ɗin nan. So za ka yi download ɗinta directly, amma hanya mafi sauki ne nake faɗi maka haka. So za ka shiga misali haka copy, don gwada danna copy link a ciki. So yanzu ina terminal ita. Okay, so ga terminal ita mu ga cd ne zan shiga ma, domin so nake aje ta wani abun nan public public ne ma yake ko public. Okay, kai bari in duba. Okay, public ne cewa ne dai komi. Hai, so public kai nan waya je ta nan ma cd download. Ina son rainin wayo da works. Okay, so ina ga anan zan barta. Okay, so bari mu gaban da ajiya ciki. Ina da ajiya ciki. To sai ne bari zan bar shi haka. Yanzu bari in clear. Okay, so hanya mafi sauki yanzu yanda naka link din nan gaba ɗayan shi, zaka zo nan ka rubuta wget. Okay, sai kai space, sai kai paste din link din, sai kai enter. So za ka ga nan ya tafi mun download directly, ba tare da sai na bi ta wani mataki ko wani can abin nan ba. So hanya za ta taimaka maka ne wurin downloading din gaba daya, za su faɗi maka komi a cikin terminal din da ka sauki.
zaka sauke shi directly. So yanzu ga nan tana soke mana ita. Okay, so ta gama. Inda da mai lens za ku ga nan ta gama, Ngrok ɗinta ga ta nan akai. So kun ga nan. So yanzu misali a hakan ta bayan ta gama, ta ya zan tafiyar da ita, ta kuma zan saita ta. So akwai sudo apt install zip file ko zip haka. So sai ka zo kai unzip din shi kamar yadda suka faɗi a can, kamar yadda suka faɗi kenan a can guraren. So amma ni ba zan biyo wannan account mu saboda zai dan tafiyar da ni akai. Amma dai zaka iya bin shi sudo apt install zip file, sai ka dawo kuma sai kai unzip ka fafi wannan kai unzip din shi. So duka tafi normal. Yanzu ni abin da zan yi bari in sa an samu ku wannan command din shi ma ne na zip file din ne zx vf. Okay, so sai inda na space, sai inda na copy abin din haka ni pasting haka, then na enter. Okay, so ga nan ta yi mun okay so ga nan ta yi mun zip file. Okay, so yanzu abin da zan yi a cikin yanzu bayan na gama zan je in zamu ga ina yake ma wannan. So ga nan wannan Ngrok configuration din zan zo copy shi gaba ɗaya, zan yi pasting din shi haka. So zan danna enter. Okay, ashe sai na shi na cd kai lalaci ne. Okay, so ga Ngrok din can zan shiga cd Ngrok saboda ba bari mu ga Ngrok now. Kai wani da rikicewa wai ya wancan abin ma yi ko ban duba da kyau ba. Featuring menene, admin ne, configurating admin menene. Yayi bari mu gani clear. Clear. Okay, ina ne ma nake? ina ma nake? Okay, okay, so bari nan. Okay, in features. Okay, so then time start 9.14 in the features. Okay, so yanzu na gama installing din ta ne, na gama extracting. Kai wai me ke zafi duniya ne. Allah bacci nake ji. So na HTTP menene, Asaukake menene. So abinda ban abun nan ba, wannan ne Asaukake din na wai ko bari yanzu mun ganshi. 2H menene, shine to ya aka kuma okay, ganin ta yi min save. Ya sa dash me na sa dot slash din nan. So bayan ka gama haka ka sa dot slash din, so bari mu gani. Yanzu abin da zaka fara yi shine zaka rubuta dot slash ngrok. Okay, ngrok install this ka sa Asaukake. So wannan kenan. Okay, ba Asaukake ba, HTTP bari mu fara gwada abin din kenan. HTTP 4080. Okay, so kun ga nan ta yi connecting, ga nan tana connecting. Okay, so kun ga nan ta yi mun connecting. Ana Mr. Abolo forwarding, ga nan kun ga port dina ya abin nan bari mu gani, ga nan tana connecting din duka normal. Ga nan so yanda ake kenan, ga local host din da nake akai. So shi wannan fa abin nan HTTP din da kuke gani, wannan port din abin nan din zai exposing din wancan port din nake aiki da shi na kan waya ta kenan, ko kuma in ce na kan abin da ne connecting da shi ko route ko wasu abubuwa dai. So wannan ya kasance URL ne mai zaman kanshi.
Okay, so yanzu bari mu for example bari mu ga bari mu gani 80 bari mu copy din wannan magani. Okay, so pasting to the login when you related ana an ce ga yadda ke jayi Ngrok login menene a wannan abin din su ne. So kun ga yadda ake install din yanzu bari in gano fort din nan magani fort dina wannan dina wani magani wallahi na gaji. To kun gani ga nan yanzu zan shiga bari mu shiga ba. Na kuma na kawo kaina ne. To get started requirement kai can ta kare muku a mutuwa ne dai yanda ake installing din ta kenan dai wannan shi kun dai ga yan nasa take connecting amma ya kai to so bari mu yi abin din ta connecting din ta wannan muga bari mu danna control so bari mu connecting din ta da out token muga ina out token dina yake ma muga you are talking manifesting okay to flash wuta ashe na kwafi wannan out talking say space coffee dawo nan kuma can testing ina ga haka ne. Okay, na yi saving ne kuma na yi saving matan ko ya muga. Okay so ga nan da ya connecting din a ciki na yi connecting din shi yanzu kun ga Ngrok ita tana aiki gaba ɗaya yanzu na kasance Ngrok ina aiki. Haka ake installing din Ngrok a cikin terminal din taka http 480 kenan 480 kuma kamar yanzu gashi hakan dai kamar da na gwada muku okay so na ma baro gun kenan kai Allah ka tarkita ni wacce nake ji gaba ɗaya da gashi duka nan zamu dakata muku a wannan shirin. Kun dai ga yadda ake installing din ta completely shi yadda ake installing din ake buɗe ta anan ciki na yi darasi a baya ku je ku duba ku gani akan darasin yadda ake installing din out token. So wannan kuma yadda ake dora ta ne akan terminal ɗinka ko kuma yadda zaka installing dinta directly to Linux ɗinka ba tare da wani error ba. To bari ma an gani sudo zip file din nan nawo zip din nan nawo aiki yana aiki wadda ke wannan duka anan za mu tsaya sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Okay, so mun gode, kada ku manta ku na subscribe sannan ku na alamar qararrawa, hakan zai samu tabbaci a lalle kuna tare da mu. Okay, so mun gode.